Ezra nitafutia budget one bedroom. Sasa folks, niko Ngata leo. Leo nime house hunt Ngata tangu asubuhi na nimepata nyumba ngapi? Nimepata bed sitter, nikapata bed sitter. Sasa niko hapa kwa one bedroom. Ayayaya. Hii one bedroom by then is super. It's nice, it's modern. Na tuende tu ndani tuangalie, okay? Iko na maji, iko na borehole huko. Ayayaya. Everything you need here. Alafu most importantly, iko na views, and for that reason naenda kuonyesha unit moja iko juu. Iko which floor? 1 2. Iko second floor. Sawa. Haya, so tuanze right away. Jua jua nayo noma. So hiyo ndo barabara ambayo inakuja mtaani kwako. By the way, kutoka hapa unaona tu lami kutoka hapa, lami ya Nakuru Njoro iko just some few meters from here. So that is the gate. Okay, hapa panaitwa Gemini Heights. That is the gate. Wako na gate mzuri sana. Alafu of course kuna parking hapo. Okay, kuna parking hapo. Aya, sasa tukielekea hivi, there's a lot to love in this one bedroom. Nimependa sana this one bedroom. There's a lot to love here. Aya, sasa ukishuka hapa chini kuna playground. Hebu imagine kama uko na kamtoi. Okay, there's a playground hapa hivi. Okay, kuna ka garden hapa. At least hata mtu unaweza toka nje hata upunge upepo. Ama namna gani? Aya, niko hapa Ngata. One bedroom safi sana. Ngoja tu uone. Okay, hii ni mali safi hii. So, niliwaambia about views. Tuende juu tuangalie. But you can as well see stairs zake. Alright, namna hiyo. They're just decent. Vitu hizi kwama hapo ukipandisha. Alright, so hapa niko first floor. And the views zimeanza kuonekana. Haya, hapa niko first floor. Tuende hapa juu nikuonyesha unit moja iko hapa juu. Na nimewaambia nimependa hapa juu sababu tu ya views. Sasa folks, nikiwa hapa naona tao kule. Naona Nakuru yote from here. Yani I see the entire of Nakuru. Barabara iko tu pale chini. Hebu matena mati ingine ipite pale. Na hata kuna kachuo pale. Kuna kachuo pale katikati. Pale katikati kuna kachuo kanenda mpaka kwa lami. Kuna lori inakuja pale. Wacha uone. So lami, from here straight to the lami, that is 150 meters. Ama 200, tuseme 200. Lakini kuna stage mahali hapa juu. Okay, so niko hapa on second floor. Wacha nikutembeze kidogo, at least uangalie hata mandhari ya nyumba yenyewe. Alafu tuingie ndani ya nyumba moja uiweze kuiona. Si ndio? Mazee kuko fiti. Views kwanza. Kuna views poa sana hapa hivi. Okay, unaona barabara kweli iko tu pale chini. Pale hapo. Hiyo ni lami, okay? So ukitoka tu hapa una drop down pale, unapanda mat ya kwenda tao. So acha tuangalie unit moja hapa hivi. Okay? Acha tuangalie unit moja hapa. Alafu unaona nje ya every unit kuna hii mita. Kuna mita ya maji. I told you about water. Maji iko pale. Wako na borehole awase. And you can see the tanks hapo. Sawa. So, this is one of the units. Okay? Tumefungua tu unit moja tuangalie. This is one of the units. Aya, tiles zenyewe, they are very simple. They are not busy at all. The space itself, it is decent for one bedroom. And especially, let's say kama uko na ka L shape. Okay? Ama hata ka 3-seater, ka 5-seater, hapa jameni iko tu sawa. Hiyo sitting room ukiweka hizo vitu, then uweke kitu inaitwa nini? Uweke ka coffee table, bas hiyo sitting room tumemaliza hesabu yake. Yeah, I'm told pia kuna DSTV na it's a matter of plug and play through this ka socket hapo. Sawa. How nice. Alafu of course kuna sockets hiyo pande na kuna ingine iko hii pande. Vitu muhimu za kuwa nazo pale sitting room so that I'm fighty, you don't fight for nini? For sockets. Mimi ndo nataka kucharge simu yangu imeisha, so niache kwanza ni charge alafu weke yako iko 10%. Mazee yangu ndo imededi kabisa. Acha tu ni charge yangu. So hakuna kungangania vitu kama hizo. So ako kama mlango inaingia jikoni. Nimependa the cabinetry ya hii nyumba. Angalia tu mazee. Angalia cabinetry ya hii nyumba. Nimependezwa sana. Kama kuna kitu imenipendeza kwa hii nyumba ni cabinetry, hata wardrobes. Nitakupeleka pale kwa bedrooms
utaona. Hiyo ndo kitu ambayo imenipendeza sana zaidi kwa hii nyumba. Hebu tuone kama wamefungulia maji hapa. Not really, I think imefungwa pale nje kwa mita, but no doubt nimewambia wako na borehole, and you can see the tanks from that aerial shot pale, wako na borehole yao hapa. How nice is that? Na hapa tuko Ngata jameni. Okay? So haya ka space hapo ya kuprepare food, kukata kitunguu nini, for bana unaingiza hapo, fridge unasunda hapa. Hii place it is for cozy living, okay? Cozy tu, cozy. Hapo usilete fridge, sijui double door, fridge tu easy. Na pale cooker of course. Imagine hiyo jikoni tumemalizana nayo hivyo. Yeah, we are done with that kitchen. Hivyo tu. Hiyo jikoni tumemalizana nayo hivyo. We are done with it. Okay? Napenda, I mean the workmanship ambayo imefanyika kwa hii nyumba imenipendeza kweli. Aya, sasa tukienda hivi ni bedroom. Alright? Hiyo ni bedroom yenyewe. Wacha tuone hii bedroom inatosha bed size gani. Wacha tu count tiles. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Okay? Hata 6 by 6 inaweza fixed, but I won't recommend 5 by 6 at most. Okay? Like ndo ubaki na space hata ya kupita, hata ya kucheza, ya kufanya push up asubuhi ukiamka. Napenda vile wameweka hapo kioo. Unaona hapo kioo, kuna kioo kubwa imewekwa hapo, a dressing mirror, really nice. Alafu cheki mazee the wardrobes hapa. Nimewambia the workmanship ya kwa hii nyumba, it's top quality. It is really top quality. Okay? Cheki tu maneno hapo. Haya, wacha tufungue tuangalie organization. I love it. I love it. Sure. This is good. This is good quality. This is good quality, you know, construction. Check. This is good quality, maze. Hadi hapa bado, there is more space there. See? Important. This is very important, maze. Bas, ndo hivyo. Look at that. Alafu of course, kuna dirisha hapa. Okay? Kuna dirisha hapo. Dirisha kubwa hapo. Ideally ukiangalia hii nyumba iko na light. You know, it is well lit. This house hapa, this crib, all right? And every unit is like this. That's the thing here. Every unit is like this. Then nimedraw back hivyo. Nikikuja hivi, nakuja kwa balcony ya nyuma hapa. It's a wide balcony. Pale chini tu kwa floor ndo kuna kavumbi. Okay, ni vile watu waishi kwa hii nyumba. So it's understandable. Ni dust tu ya nini? Dust tu ya kawaida. So kuna place hapo for laundry, you know. Amata, you know, okay, you'll decide. You'll decide how to use your balcony, but at least umekewa hapo that basin for laundry. Okay, and then ukiwa hapa nyuma, those are the views hivyo. Fresh air all through. Jameni, kama unapenda mazingara kama haya, this is where you need to be. Then hanging lines of course. Uteka hapo kuna hiyo chuma na ingine ile pande ingine opposite, you will do your hanging lines there. How wonderful is this place? How wonderful is this place? Napenda aka one bedroom. Cozy. Very, I mean, for cozy living. All right? For cozy living. Napenda hii one bedroom. Haya, kuna mahali bado hatujaenda. Nataka tuende hapo. Ni vile tu nimesema, one more look. So, Ezra nitajisaidia wapi? Ndio hapa, mahali ambapo utajisaidia. Alafu iko na bathroom kubwa. Sink yenyewe ndio hiyo. It's a square shaped bathroom. Toilet iko pale. Mahali ya kuweka tissue strategically placed pale. Alright? And of course kasabuni ukioga. So naona wameconsider hiyo vitu yote. Alafu hata hapa pia ndani kuna kioo hapo vizuri. And of course along that sink shower already imewekwa. Hapa si pale pa kuambiwa ati unakuja na shower yako. Folks, I'm going to some apartments and I mean the folks are surprising me. Ati unakuja na shower yako. I'm like, mambo ya kuja na shower yako hiyo ilikuwa mambo ya kitambo sana. How can you be telling people wakuje na shower yao? Kwani okay, when you are building an apartment surely, why should you tell people ati shower unakuja na shower yako? Hiyo maneno bana ni maneno ya kitambo sana hiyo. So folks, that's it. This one bedroom, can you imagine how much? Inatoka 10k peke yake. Curtain rods ziko hapo. Wewe kuja tu na curtains. This one bedroom inatoka 10,000 only, perfect for cozy living. Iko hapa Harvest, okay? Iko hapa Harvest and it is accessible. Ndo zile gari zinapita pale. Unaona?
hapo ndo lami iko. Alright, hapo pale ndo lami hiko. Sasa wacha tuongee. Very nice folks. So mimi hapa nimependa the fact that kuna borehole pale, so maji iko 24/7. Okay, hiyo itawahi kosa. Kitu kingine nimependa the gate pale, naona security ni tight. Nimependezwa with the views up here. Nyumba aziko cramped, okay, like aziko congested. Alafu ukiwa hapa kwa hii balcony, jua mazee, yani hapa tu jua jioni, tangu asubuhi mpaka jioni, there is really good, ni good lighting ama niseme aje. Okay, yani hakuna giza hapa, okay? Kama hiyo hakuna giza. So hizo ndio vitu ambazo zimenipendeza na hii one bedroom. Most importantly ni affordable at 10,000 surely. Hapa ni mahali ambapo unaweza kaa unajipanga. So folks, ukitoka hapa unashuka pale, kuna kachuo pale, unateremka paka kwa lami vile nimekwambia, unachukua mat or else bado unaweza enda, kuna stage na hapa mbele kidogo. Okay, pia hapo unaweza chukulia matatu hapo. So how nice maze. Hii one bedroom among the many one bedrooms ambazo nimeona, hii imenipendeza. Hii sasa imeingia kwa ile class ambayo unasemanga Soup West, okay? But this one is pretty cozy. Okay, hata wewe haitaki mambo mingi, sijui uko na mavitu. Tangu vitu zenye ulibai ukiwa kampo bado unatembea nazo. Hapana, hiyo bana. Kuna watu bado wanatembea na ile mattress walikuwa nayo campus bwana. Bado wakihama wanahama nayo. Haya hapana, hapa bana. Here it is cozy living bana, okay? So mpaka hapo, see you in the next one, and of course I will keep house hunting for you even more homes. Imagine leo nimefika all the way in Ngata. Kesho nitakuwa sijui wapi, lakini I will just be within Nakuru, and soon even out of Nakuru. Haya, so mpaka hapo, see you in the next one. Oh, by the way, before niende, kuna wifi. Nilisahau kitu important. Kuna wifi na kuna DSTV for that budget. Haya.